Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Channel Motomobi ini selalu membahas soal mobil, motor sekali-sekali. Tapi pesawat belum pernah. Kali ini kami mau membahas pesawat. Karena ini pesawat keluaran dari Honda. Honda bikin pesawat. Pesawat private jet kalau kita bilang biasanya. Tapi di dunia pada umumnya perpesawatan ini ngomongnya adalah business jet. Ini adalah business jet dari Honda yang namanya Honda Jet. Nah ini adalah mock-up-nya, tidak ada sayapnya. Jadi ini cuma buat showing aja, ngasih lihat ke pendatang di Japan Mobility Show ini interiornya seperti apa. Kami nggak tahu ini kokpitnya lengkap atau tidak, tapi nonton video ini sampai habis karena kita akan ke dalam situ nanti. Sekarang kita lihat luarnya dulu. Ini. Ya lebih kecil ini lebih kecil karena ini mainan aja untuk ngasih lihat bentuknya. Honda Jet itu sebenarnya dibuat sudah sejak tahun 2003, ya sudah lama sekali, tapi mulai diproduksi yang banyak massal untuk dijual tahun 2015 lalu, udah lama ya. Memang development suatu pesawat itu selalu lama karena research and development-nya lama, untuk proses perizinannya lama, untuk type sertifikat gitu-gitu deh. Dan spesialnya dari Honda Jet ini adalah mesinnya memang dua, mesin kecil-kecil jet, tapi nempelnya bukan di fuselage atau bukan di bodi mobil. Biasanya kalau private jet, business jet, itu nempelnya di bodi mobil di belakang. Bodi mobil. Biasa bahas mobil, nggak pernah bahas pesawat, kan kita awam soal pesawat. Itu nempel di bodi. Nah ini nempelnya di sayap. Tuh, nempelnya di sayap. Nah katanya dengan nempel di sayap ini getarannya lebih sedikit dibandingkan dengan nempel di bodi. Iya masuk akal karena akan terabsorb oleh flexnya sayap dan tempelan ke turbofan-nya. Mesin jet itu namanya turbofan karena sebenarnya di dalam itu ada mesin jet memutar suatu fan di depan kipas. Ya nanti kita ke mesinnya, tapi lihat bodi pesawatnya dulu. Honda Jet ini disebut kategorinya adalah light jet, bukan very light jet. Karena kapasitas penumpangnya mungkin ini antara 7 sampai 8 orang bisa mengangkut. Dan moncongnya ini juga spesial, nih nggak banyak anehnya kalau mau bilang moncongnya ini. Moncongnya itu kepalanya ada jendolnya dan itulah kayak paruh burung. Kami kalau punya pesawat ini nih, ini kami bikin paruh nih. Di ujung sayapnya ada wingletnya. Winglet ini sebenarnya dibuat bukan untuk kekerenan, tapi untuk efisiensi bahan bakar. Ini bisa terbang lebih efisien dengan winglet seperti ini. Belakangnya ini model T gitu loh, T yang stabilisernya atas tuh elevatornya di begini, radarnya tuh begini. Ini mesinnya di depan tuh ada semacam kipas angin. Sebenarnya daya dorong yang diberikan tuh adalah dari depan sini. Ini diputar dari suatu kompresor di dalam. Ya kompresor apa? Turbin ya. Pokoknya ada semacam rangkaian turbin di dalam. Rame deh kipas-kipas semua dalamnya yang bisa bikin ini muter. Nah ini knalpotnya di belakang. Jadi sebenarnya daya dorong dari kipas tadi di depan jadi satu sama yang sudah terbakar, fuel yang sudah terbakar di belakang sini keluar. Wush. Anget aja. Tapi kekuatan daya dorong knalpotnya jauh lebih kecil dibanding dengan daya dorong dari kipasnya di depan situ. Nah ini bisa mendorong pesawat ini ya, di udara sampai 780-an km per jam. Nah, pada saat ketinggian 30.000 feet. Nah, ini kita lihat sedikit bagian luar nih ini ada bagasinya. Jadi seperti mobil juga, pesawat juga ada bagasinya. Ini bagasinya di belakang sini. Tapi untuk pesawat sebesar ini biasanya bagasinya itu diukur tuh beratnya, ditimbang dulu. Karena ini ada batasan, dia ada di ujung belakang. Pesawat itu ada center of gravity yang harus selalu center, itu di sayap, ya tengah-tengah sayap. Ini kalau keberatan barang di belakang, bisa begini pesawatnya, berat belakang. Mungkin isinya saya satu doang aman. Enggak, bisa. Ini berat, ini harus diukur dan ada maximum take off weight, ada maximum landing weight. Itu mesti diukur, si pilotnya mesti ngerti benar sehingga tidak terlalu berat untuk take off dan juga tidak terlalu berat untuk landing karena bisa berbahaya juga.
Cocok ini kita kasih logo Motomobi gini, ini harus gitu. Keren. Orang kalau ngeliat dari jauh keker gitu, pesawat bajak laut. Bajak udara. Saya tahan lama di sini. Sekarang kita bersama dengan Miu dari Honda Jet. Hi Miu, how are you? Good, how are you? Oke, tolong ditulis subtitle. Oke, so actually this is the Elite 2. Alright. Yes. Jadi Honda Jet itu ada yang baru, Elite 2, yang sebelumnya namanya Elite S. Elite S itu very light jet, a smaller jet, jet yang lebih kecil. The Elite 2 is a bigger jet, Elite 2 is still very light jet, but just the latest model. the latest So model. new, very so new what's light the jet. difference between very light and light jet? So very light jet is typically smaller and can't fly as far as the light jet. Okay. And so this one is a very light jet, but within the very light jet, there are competitors, and Honda Jet can fly the furthest and also fastest and at the highest ceiling. Ada 43,000? Yes, 43,000 feet. 40,000 Yes, feet. exactly. Ya, oke. Very high service ceiling. Pesawat terbang semakin tinggi bisa semakin hemat. But the length of the fuselage is the same. Yes, this one is the same as the Elite S. Elite S. Ah, okay. What the Elite 2, the capacity of the passenger would be Is 8 people, so Eight? one pilot plus 7 passengers, or Okay. 2 pilots and 6 passengers. Yes. All right. So it seats 8 total. Seats 8 yeah. in total, including the pilots. Including the pilot, yes. Ah, I see. So the Elite S and Elite 2 have the same capacity, but Yes. can go further Can go further and also faster. Not faster, but the interior is redesigned. Oh, So redesigned interior. Once you can take a look, you'll be able to test out the seats. Okay. The pilot seat has also changed a little bit. Oh, And the color is the biggest change. This one is called the Black Edition, Black Edition. and it's matte black. Oh, it suits Yes. me. Yeah, exactly. Yeah. And so, when is the Elite 2 come out? So the Elite 2 was announced last year, and we made the first delivery December of 2022. December 2020. Oh, it's already delivered then. Yes, already delivered, already flying in the United States. Oh, that's cool. And we're trying to get the certification for Japan eventually. You were born in Japan, but not certified in Japan. No, so it's currently certified in the US Uh-huh. and also EASA, so Europe. Okay, as we can see now, is the front trunk Yes. like a car. So you can open this. Open this 1, 2, 3, 4. so, Yeah, 4, and then Open. it comes Yeah. up. Yeah. It fits 7 cubic feet of 7 items. cubic feet. Coba dikonversi dari ke liter. Nih. You're saying this can go further. How far can it fly? So now it can go 1,147 nautical miles, which is What? 1,000? which is about That's remarkable. 2,865 1,000? kilometers. Yes. Buat patokan aja, ke Bali itu dari Jakarta sekitar 500-an nautical miles. Ya, ini masuknya. So the aircraft has its own stairs, right? Yes. Uh-huh. This usually comes down and becomes its own stair. Cool. Masuk dulu. Assalamualaikum. Oh. Hey, there's an extra seat. Here. You can Yeah. sit here or here. This is for the cabin crew, right? Yes, this can also become a galley Oh, instead of a yes. seat. Oh, yeah, it can Yes. become a galley. And this is the most expensive seat in the house. Is this one or Yes. that one? And then you can pull here, and the seat will move. It moves everywhere. Yeah, yeah. Yeah, most business jet has this Yes. kind of seat. You can, if you're traveling with your wife, do like this. Yeah. get If closer. your wife asks more money, do this. Right? That's typical. Eh? Oh, this is nice. So the Elite 2 will be like this, or this is the interior of Elite S? This is the Elite 2. Elite 2 Yes. interior. Well, Elite 2 is much better. Yes, so the swivel seat actually was not a feature on the Elite S. So Ah, this is a new feature. And then combined also, with the This is not new, but table? the table, the color is a bit different. yep, So if you can pull it up, the mejanya. table's pretty spacious as well. Oh yeah, bisa makan, You can eat, you can drink. eat, drink, and play cards. Yes. And if you would like to take a look Oke, behind you. kita ke toiletnya. Yes. Toilet the cabin crew. Jadi cabin pramugarinya tuh kalau bawa tuh bisa duduk di belakang sini. Kasihan. The cabin crew can sit here. Ya, di klosetnya.
Ini ada wastafelnya, lihat. No water ya? No, Oh, since this is a mock-up, but Oke. Oh ini kloset ini. Tuh. Tapi usahakan jangan kencing di atau apapun buang air di toilet ini ya, bersihinnya repot. Dan baunya pasti luar biasa. Karena terbangnya nggak jauh-jauh amat, jangan dipakai setidaknya, sebaiknya. Very cool. okay, but would you like to sit in the cockpit? Yes please, yes please. I'm gonna sit on the left side, Yes, Captain. you're captain. Aduh, masuknya susah juga ya. Aduh, duduk. Wow, so what's the avionic? So the avionics is utilizing the Garmin G3000. G3000, okay? Yes. And so as you can see, the touch panel, very easy to operate. Very easy, but not for old people. It's They have to get used to complicated. this. And then for this model, this one is kind of difficult to move because it's a mock-up, but okay, you're doing it very well. So we added 3 inches so that the pilot can have more legroom if Yep. needed. Yeah, yeah. Yes, autopilot should still already be here, but auto throttle we're waiting approval. Oh, right okay. now. So auto throttle, reverser. Yeah, reverse. Okay, flaps. Has 2 level. Take off, approach and landing. Speed brake. You got spoilers. Yes, ground spoilers No are spoilers. new for De-icing, fuel. Elevator trim. Yo. It's very simple. Elite 2. Very, very simple. Yeah. It's very simple. Landing gear is here. Yes. Gear down. And that's it. This is electrical. This aircraft Super too simple. simple. Yeah. How long to train new pilot? Ooh, I don't have the exact number, Hmm? but pilots can train at 2 of our facilities, which one is located in Greensboro, North Carolina, Okay. and the other Yes. is located in Farnborough, United Kingdom. No Japan. No Japan. Honda is Japan. Why? No Japan. Sama seperti di mobil juga di Honda, ada start stop engine button. Once you start, you check all the parameters. Only this button. So simple. Buttons. Very Yeah. simple. Okay. If I want to buy it, Yes. how much is it? So the Elite 2 is 6.95 million US dollars. 6.9. Yes. Okay. 6.9. Okay. Is that including everything? So that's the basic price, probably. Yes, that's the base price. So the base price don't include leather seat, don't include everything. After I include everything, it's gonna be 10 million. Oh, really? Yeah. Is it? No, probably like that, right? Depends on what you put on, but the base is 6.9 million. 6.9 million for the base price. 6.9 masuk Indonesia ini ya 150 miliar lah paling. Very nice. I like this aircraft. Yes, I'm glad Yeah. you like it. Alright, itu saja videonya. Thank you Mew. Yes, thank you so much. Thank you so Hope you much. enjoyed the Honda Jet. I enjoyed so much. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Beli nggak nih? Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan sampai nggak beli lah ya, mendingan beli rumah dong harga segini. Cuma kan keren punya naik kesini naik apa? Naik Honda Jet. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan sampai foto mobil dan masuk dan semuanya. Ya. Terima kasih telah menonton.